evening and welcome to Stereo Business on Art Television. I'm Tamiru Nimsat. Let's have a look at the headlines. Sri Lanka declares tourism sector open and ready to welcome visitors. Sri Lanka's flood catastrophe, 474 fatalities and 356 missing. News in detail. Sri Lanka Tourism Development Authority and the Sri Lanka Tourism Promotion Bureau announced that the country is fully ready to receive tourists and that all tourist attractions are opened. This was revealed this evening at a media briefing held at the Government Information Department premises. Tourism industry is being fully recovered. That means that all the tourist attraction in the country is right now open. Cultural attraction all over the country is being open right now, including Sigiriya, Anuradhapura, Polonnaruwa, as well as all the cultural sites are being accessible by tourists. And of course, there are tourists there itself right now. And also, all the wildlife park in the country is right now open, including Yala. And major marine parks, even Miris, where people have been going for whale watching, is open. All the hotels in the tourist zone are open right now. So the properties are being open, tourists are in access. Tourism is being regained right now. What we want right now is to be taking this message to the world and inviting tourists to come to this country and enjoy their tours. Because already there are a considerable number of tourists came to Sri Lanka and they actually enjoy their tours. And the fact is, even with the natural calamity, no tourist is been missing or damaged or wherever the particular negative incident never happened. So all the tourists being recovered and all the tourists are being actually, some of them are being continuing their tours afterward. And right now country in tourism perspective is ready to receive tourists. The scale of the national flood disaster has escalated significantly, with the number of affected people surpassing 1.5 million. According to the latest report from the National Disaster Relief Services Centre, the death toll has risen to 474, with hundreds still missing. අද දින උදේ 9ට ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය විසින් සකස් කරලා ආපදා කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානය විසින් ප්‍රකාශනය පත් කරන ලබන තත්ත්ව වාර්තාව අනුව මේ වෙනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම 4,48,817ක පිරිසක් මෙම ආපදාවට පෞල් වශයෙන් බඳුන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පුජ්‍යලයන් වශයෙන් 15,86,329ක් ජනතාව ප්‍රජාව මෙම ආපදාවට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මරණ සංඛ්‍යාව 474ක් බවට වාර්තා වෙනවා නිල වශයෙන්. නිල වශයෙන් අතුරුදහන් වූ පුජ්‍යලයන් සංඛ්‍යාව 356ක් බවට වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම හානි වූ නිවාස සංඛ්‍යාව 971ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තියෙනවා. වාර්තා වූ ප්‍රමාණය කොටස් වශයෙන් හානි වූ නිවාස වාර්තා වූ ප්‍රමාණය 40358ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තියෙනවා. තවමත් සුරක්ෂිතා මධ්‍යස්ථාන 1385ක පුජ්‍යලයන් 2,1875ක් රැඳී සිටමින් සේවාවන් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම ඒ තුල පවුල් 53758ක ජනතාවක් මෙම සුරක්ෂිතා මධ්‍යස්ථානවල මේ වෙනකොටත් රැඳී සිටිනවා. He further added about significant updates to the relief protocol. The government has substantially increased financial assistance for flood-affected households and issued new guidelines to ensure more uniform and equitable distribution of aid across all communities. මීට පෙර 1/2025 චක්‍රයට සංශෝධනයක් සිදු කරමින් නිවාස පිරිසුදු කරගන්න රුපියල් 10,000ක දීමනාවක් ලබා දුන්නා. එම දීමනාව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ලබා දුන් උපදෙස් අනුව රුපියල් 25,000ක බැගින් දීමනාවක් ලෙස ආපදාවට ලක් වූ සියලු දෙනාටම ආදාන තත්ත්වයන් හෝ වෙනත් තත්ත්වයන් නොසලකා ගෙවීමට NDRC 2410 කියන ලිපිය මගින් ආරක්ෂක ලේකම් එයා වයිස් මාර්ෂල් සම්පත් වියකොන්ත මෙතුමා නියෝග කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකෙදි අනවසර පදිංචිකරුවන්, වතු පදිංචිකරුවන්, කුළු නිවාසවල පදිංචිකරුවන් ඇතුළු ආපදාවට පත්වෙච්ච සියලුම නිවාස සඳහා කඩිනමින් මෙම සහනය ලබා දීමට දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම විස්තීර්ණ ආපදාවකදී ජනතාවට කඩිනම් සහන සැලසීමේදී තවත් මඟ පෙන්වීමක් කරලා තියෙන NDRC 2410 කියන ලිපිය මගින්
මේ අර්ථය මීට පෙර නිකුත් කරන ලද ලිපි ප්‍රකාර වීරසලාක ලබා දීමේදී සතොස සම්පකාර සමිති වෙන රාජ්‍ය ආයතන වලට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දීමටත් එම රාජ්‍ය ආයතන වලින් සේවාවන් ලබා ගැනීමට අපහසු අවස්ථාවන් වලදී පෞද්ගලික වෙළඳසල් සඳහා සතියකට අනුමත ආහාර වියලි සලාක ලබා දීමටත් නිර්දේශ කළ තියෙනවා. තනි පුජ්‍යලයක් සිටින පවුලක සිට 5 දිනක හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් සිටින පවුලකට අනුරූපීව වැඩි වෙන ප්‍රමාණයකට මේ සහන මල්ල ලබා දෙන්න උපදෙස් ලිපියක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ ලිපියට අනුව ඒ සහන මල්ල බලාපොරොත්තු වෙන වඩා සමරූපීව සියලු දෙනාටම සමානව ඒ සහන මල්ල එතකොට ඉදිරියේදී ලැබේ කියලා. Stay tuned. We will return after this short commercial break. Welcome back after the break. The chairman of the Committee on Public Finance, Dr. Harshada Silva, has made an urgent appeal in Parliament for increased support to enhance the committee's oversight capacity. Parliamentarian Dr. Harshada Silva highlighted significant resource constraints, including underpaid staff and limited consultancy support, which are hindering the committee's critical work. අපේ කමිටුව අද හම්බ වෙන්නේ 50 වෙනි වතාවට. අපි හොලිඩේස් වලත් හම්බුණා. දැන් අද ගරු අගමැතිතුමිය ඉදිරිපත් කරා හදිසි ප්‍රශ්නයක් අපි ඒක ගන්නවා. අපි හෙටම අරන් හෙටම ඔබතුමාලට ඒක සම්මත කරලා දෙනවාද කැබිනට් එකේ පාස. කිසි අවුලක් නැහැ. දැන් බලන්න අද අපි කමිටුව ආයෙත් කතා කරා. මොකද NMR එකේ මේ වේවර් එක අර රෙජිස්ට්‍රේෂන් වේවර් එක. ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සැප්තැම්බර් මාසේ 9 වෙනිදා. අපිට ඊයේ පෙරේද කතා කරලා කියනවා හෙටට කලින් අප්‍රූව් කරලා ඕනේ කියලා. ඉතින් සැප්තැම්බර් මාසේ 9 වෙනිදා ඉඳන් අද වෙනකම් අපිට ඉන්නේ අවුරුද්දක් තිස්සේ ඉල්ලුවා. එක කන්සල්ටන්ට් කෙනා ඉන්නේ. තව ජූනියර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ ජූනියර්ස්ලා දෙන්නගේ පඩිත් හරියට ගෙවෙන්නේ නැහැ. කොහොමද කරන්නේ? අපේ පාර්ලිමේන්ටරි බජට් ඔෆිස් එක ඉල්ලලා ඒකට ඇලොකේෂන් තියෙන රුපියල් මිලියන 9යි. අපි වැඩ කරන්න සූදානම්. අපිට මේවට අමතර පඩි ගෙවන්නවත් වාහන දෙන්නවත් ස්ටාෆ් දෙන්නවත් මොකක්වත් නැහැ. සම්පූර්ණ ස්වේච්ඡාවෙන් මේ වැඩේ කරන්නේ. රෑ 12ක වෙනකන් අපි කරනවා. අවුලක් නැහැ. හැබැයි කරුණා කරලා ඔබතුමාලගේ සහයෝගය අපිට දෙන්න. The Sri Lanka Export Development Board, in collaboration with the International Finance Corporation and the European Union, has successfully concluded the second Expo Scale-Up Teaching event for small and medium enterprises. The initiative is part of a broader strategy to enhance the export readiness of local businesses and connect them with the international markets. The program provided specialized training in market research, branding, and logistics to help SMEs develop comprehensive export marketing plans. Selected enterprises from diverse sectors, including value-added food and beverages, coconut-based innovations, and ICT solutions, presented their strategies to a panel of experts. EDB Chairman Mangal Vijay Singh emphasized the program's role in strengthening the SME sector as a catalyst for economic recovery, while IFC and EU representatives highlighted its importance for job creation and linking Sri Lankan businesses with European markets. The successful SMEs will now advance to the Expo Connect program for enhanced market access and international biomatchmaking, reinforcing Sri Lanka's efforts to build a competitive export ecosystem. Wealth Trust Securities, a leading non-bank primary dealer, has announced an initial public offering aimed at raising 500 million rupees to bolster its core capital. The company hosted an investor forum as well to detail the landmark initial public offering, which offers over 71 million ordinary shares. The IPO, priced at 7 rupees per share, is designed to enhance the company's capital buffer to manage market risks and support sustained value creation for shareholders. Funds raised will primarily be invested in government securities to generate interest income and trading gains. The company currently holds a negative credit rating with a positive outlook from Lanka Rating Agency. Post-IPO, Wealth Trust targets improving its dividend payout to 55%, projecting approximately a 6% dividend yield for investors in the next financial year. The subscription list opens on December 17th, with applications currently being accepted. Wealth Trust Securities Limited, or better known in the markets as WTS,
is one of only 5 non-bank primary dealers, or another term used for it is standalone primary dealers. And if you consider the present active primary dealers, we still consider ourselves as the new kid on the block. As mentioned by Chairman, our core function is acting as an intermediary in the government securities market, the link between the issue of government securities and investors. In addition to our primary dealership line of business, we are a SEC-approved stockbroker and stock dealer for debt. Stay tuned for stock update. Trading at Colombo Stock Exchange ended on negative notes today. The all share price index dropped by 414.98 points to close at 21,826.59. The S&P SL20 dropped by 107.13 points to close at 6,030.66. The turnover was over 3.7 billion rupees and 171 million shares were traded. Up next are forex rates. That's all our news for today. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow us on Facebook. Take care and good night.